उपमिश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रीवतु श्रीमहागणाधिपतये नमः। नोरीरिषो मापरादाः येन सपत्ना अवते भवन्तीन्द्राग्निभ्यामबादामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पुषं मोग्रं चेत्तारमद्राजमक्रन्न अर्वाञ्चमिन्द्रमुतो हवामहे यो गोजुद्धनजिदश्वदिद्यः यमन्नो यज्ञं विहवेरुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वा देवीं वाचमदनयं तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे चमूर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्ठुतैतो फलं मनोरथफलं त्रवौत्र प्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् च मे स्यात् शान्तिं प्रयच्छ मे फलदान संपूर्ण सकल फलावाप्तिरस्तु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। टेक some akshatas and offer in front of the Ganesha. After that, do the achamanam. Take the spoon of water with your left hand. Wash right hand and drink it 3 times. 4th time also wash your hand. गोविंदाय नमः आचम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलातयो संस्मरणात्मं जां सर्वतो जयमङ्गलं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्घ्रिकं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तु जन्नित्यं व्रजामि शरणं मरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां मृतिस्थो भगवान् मङ्गलाय धर्महि लाभस्तेषां जयस्तेषां मतस्तेषां पराभवः येषां दिव्रस्यां हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोऽस्तुते। टेक सम अक्षतास and keep offering on Ganesha. श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो भागवतेभ्यो नमो नमः। अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु। Again take some akshatas, smell it, leave it your back. No, her left side. Do the pranayama. Om bhuh om bhuvah om suvah om mahah om yanah om tapah om satyam om tatsavidurbrenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yonah prachodiyat om apojyo dhira samritam brahma bhur bhuvassuvarom. पादक्षे द्वारा परमेश्वर मुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्यां शुभे जोमने मुहूर्ते च महाविष्णुनाग्नेया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणात्पीवरार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतोन्नन्तरे मृगादेजयं सदेवता ब्राह्मण हरिहरजनिधो स्मृतमानव्यावहारिन्मरणा स्वस्ति श्री शुभकृत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां तत्काल एकादश्यां भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे वङ्गणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ परमेश्वर मुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान श्रीमतः मुदुनोळ गोत्रोद्भवस्य हरिकृष्णारेड्डी नामधेयस्य धनुत् शिल्पारेड्डी नामधेयवत्याः देशनारेड्डी नामधेयवत्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं गोत्र कश्यप गोत्रोद्भवस्य योर नेम्स अश्विनराव नामधेयस्य श्वेताराव नामधेयवत्याः आर्याराव नामधेयस्य अर्जुनराव नामधेयस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं सह कुटुम्बानां टेक सम अक्षतास होल्ड इन योर हैंड रिपीट माय वर्ड्स मम अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सांग सपरिवार रमासहित सत्यनारायण स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं कल्पोक्त प्रकारेण ध्यान आवाहन षोडश
upachara pujam karishye. Take the spoon of water little bit and pour in your right hand. Those akshatas and water leave in front of the Ganesha. Put some water on the sandal powder also. And take that one, apply to the glass and put some kumkuma also around the glass. Take some akshatas and offer in that glass. Close with your right hand, little akshatas. Yeah, offer in that glass. Yeah, close with your right hand. आकलसे एषु धावते पवित्रे परिशिच्यते भुक्तैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदगुं दर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्मराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः स्वरापो ओम. Again take one flower or petal, put in the glass, rotate that petal or flower in the glass. गंगे चेमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु श्री महागणाधिपत्यार्थं कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य. Take the flower of water and sprinkle that water all the puja items on top of Ganesha, on top of yourself also. Devam atmanam puja द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य. Again take some akshatas and petal. ओम गणानान्द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं गणपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नीं तुर्वार्तमेतो अस्मिन् हरिद्राबिम्बे समुखं महागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. Take one flower or petal, hold on top of Ganesha. असुनीते प्रणस्माचक्ष पुनः प्राणमिहनोदय भोगं जोगपस्यं सूर्यं चिरं तवनदेवनिया आनस्पुस्ति अमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणानेवेथास्थानपक्वैते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं विधिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. Put in the glass. Again keep offering akshatas, little akshatas. स्थिरो भवान् गणेश, स्थिरो भवा वरदो भवा समुखो भवा सुप्रसन्नो भवा स्थिरासनं कुरु. ततः ध्यानं वागीशाद्यासनं सर्वार्थानाम् उपक्रमेण नत्वा कृतोत्यासस्तन्नमामि गजाननं. महागणाधिपतये नमः ध्यायामि, महागणाधिपतये नमः वाहयामि, महागणाधिपतये नमः नवरत्नखचिते सिंहासनार्थे अक्षतान् समर्पयामि. Just sprinkle the water on Ganesha 5 times. पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि, औपचारिकस्नानं समर्पयामि, स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. Again take some akshatas and petals. अभिवस्त्र आचवसनान्यनशाभिदेनो सुदुगाः पूज्यमानः अभिचन्द्रा भर्तवेन अन्याभस्मान्नथनो देवसोमा. महागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि. Again take it, akshatas and petals. अभिवस्त्र यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरत्साजं ब्रस्ता आदौ आयुष्यमग्रियं मृदं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः. यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि. Again take one flower, dip into that sandal powder, dip it and hold it. गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीमीश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहोपह्वयेष्ट्यं. महागणाधिपतये नमः दिव्यश्रीपरिमलगन्धं समर्पयामि. Offer in front of the Ganesha. Again take some akshatas. आयने देवरायने दुर्वारोहं तु पुष्पनीर्दाश्यं डरीकानि समुद्रस्य गृहाय मे अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. Keep offering little akshatas while you are offering Ganeshaya Namaha. Just chant
ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हिरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः कुमारगुरवे नमः श्री महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपम्. While here doing the dhupam, do the namaskaram to the God. ओम मनस्पत्युर्भवेर्दिव्यैर्नानाकं देशंयुतः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदुह्यतां महागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम्. Fruit, put in front of the Ganesha, sprinkle the water with the flower or petal. Sprinkle water on the fruit. रोक्ष्यापरजित्यादुण्डरीकाक्षाय नमः श्री महागणाधिपतये नमः सद्यस्कालो अमृतफलान् निवेदयामि. Show to the God 5 times. ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा. मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि. Again sprinkle water on Ganesha 3 times. मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि. हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. Again take some akshatas. ऊगीबलेश्च कर्पूरैर्नाकवल्लीदलैर्मुक्ताजोनसमायुक्तं ताम्बूलं प्रदुह्यतां महागणाधिपतये नमः ताम्बूलार्थे अक्षतान् समर्पयामि. Offer in front of the Ganesha. Here doing the harati, just do namaskaram. Hiranyapatram mado पूर्णं ददाति मदव्यो सानिति एकदा ब्रह्मणमुपहरति कदैवैजमान आयुस्तेजो दधाति. महागणाधिपतये नमः नीराजनं दर्शयामि. नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव. सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्रुतो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेऽर्थः सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शवचताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. श्रीमहागणाधिपतये नमः. तव पादारं दियोः वेदोक्तसुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. यानि कानि च डू नमस्कारं टू गणेश. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि तानि प्रणश्यन्ति विदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्मा हं पापात्मा पापसम्भवः. त्राहि मां कपि यादेव शरणागतवत्सलान्यथा जनन्नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षगणाधिप. आत्मदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि. Again keep offering अक्षताः. छत्रमाच्छादयामि चामरेण वीचयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि वाद्यं घोषयामि. समस्तराजोपचार देवोपचार भक्त्योपचार मंत्रोपचार शास्त्रोपचार पूजा समर्पयामि. Take some akshatas in your hand. यस्य स्मृत्याद नामोक्त्या तपः पूजा क्रिया ऋचोन्योनं सम्पूर्णधान्याति सद्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा. यत्पूजितं द्यादेव परिपूर्णं ततस्तुते अनया ध्यानावाहना जोडजोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री महागणाधिपति देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु. Take the spoon of water. Those akshatas and water leave in front of the Ganesha. Repeat. Ayurdehi यशोदेहि श्रियं सौख्यंच देहि मे पुत्रान् पौत्रान् प्रपौत्रान् देहि मे गणनायक वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. श्री महागणाधिपतये नमः. प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. Again take some akshatas. यज्ञेन यज्ञमयं तदेवाः दानधर्मान् प्रथमान्यासं ते हनाकं इमानसुतं ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः महागणाधिपतिं यथास्थानं प्रवेशयामि. Yeah, take some offered akshatas in front of a Ganesha. Yeah, put you on forehead to your kids also. महागणाधिपति प्रसाद सिद्धिरस्तु.
पूर्वोक्त एवं विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ परमेश्वरं दिश्या परमेश्वर प्रीत्यर्थं सांग सपरिवार समेत रमासहित अत्युन्नारायण स्वामी देवता दिव्यानुग्रह सिद्ध्यर्थं कल्पोक्त प्रकारेण यावच्छक्ति ध्यानावाहना षोडशोपचार पूजां करिष्ये। Hold that कलशम। ओम आ कलशे एषु धावते पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदकं धर्मं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्फुराडापः शम्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापवो। अश्वत्थेवो निचलनं वर्णेव कृता गौभासेत् किलासति यत् संहत पुरुषं या फलनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो जम्बकोसः सुमङ्गलीर्यं बधूरिमाकं समेत विश्वदा शोभा आज्ञमस्य दत्त्वा याथा स्तम्भपरेतना कञ्चुकं निक्षिप्य। Take that plate. You have to take one turmeric root, one dry date, one betel nut, some petals. ओम आ सत्येन सावर्तमानो निवेशेन्नमृतं मर्त्यञ्चारण्येन वितार्थेन देवो यादिभुवनानि पश्यन्नो अग्निं दोतं वृणीमहे होतानं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं कद्रुद्राय प्रचेदसे मेधुष्टमाय दिव्यसे वोचेमशं हृदे अधिदेवता प्रत्यदेवतासीद सूर्यग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। Again take it. आप्यायस्व समेदुते विश्वदस्वम वृष्णीयं भवावाजस्य संगथे अप्सु मे सोमो ब्रवीदंतर्विश्वानभेजुजा अग्निञ्च विश्वशंभो मापश्च विश्वभेजीः गौरी मे मायसल्लान तक्षत्येकपदी द्विपदी साजुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्रा अक्षरा प्रमे व्योमन्न कद्रुद्राय प्रचेदसे मेधुष्टमाय दिव्यसे वोचेमशं हृदे अधिदेवता प्रत्यदेवता से चंद्रग्रह देवता मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चंद्र द कॉर्नर अग्निर्मूर्धादिवक्कुत्पतिः पृथिव्याजं पाकुरेताकं तजिन्मति स्योना प्रतिभवानक्षरा निवेशनी यच्छा न सर्मसप्रथा आह क्षेत्रस्य पतना वैकुं तेनेव जामसि कामस्वं वदित्मादनोमडादिदृशे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता अंगारग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कुज उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्यरमिष्टापूर्ते चकोंसृजेथा मयिञ्चा पुनः कृन्वग्स्वापितन्युवान् बादाकं दयित्वैदन्तुमेतौ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदानदेवतं समूढमस्य भागं तुरे सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्त्वाप्तिरष्टदशाङ्गुलौ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता बोधाग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बुध ओम बृहस्पति अतियदर्योरः आद्यमद्विभातिकृतमज्जनेषु यद्धीरे छवत्तप्रजात अस्मात् द्रविणं देह चित्रं ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाद्विषीमतसुरुचो वेन आवः स बुद्ध्निया उपमासविष्टा सतश्चियो निमसश्चैवः इन्द्रं वो विश्वसर्वामहेन्द्रेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित बृहस्पतिग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गुरु शुक्रंते अन्यद्य ददन्ते अन्यद्विषरूपे हनिद्योरिवासी विश्वाह्य मायावदस्पदावो भद्रादे पोषण्य रात्रस्थो इन्द्राणी मासुनार्धपत्नी महमश्रवणनक्षस्या परञ्जनजर सामरतेपतिः इन्द्रमर्त्वै हपायिषमंथाचार्याते अपवत्सदस्यादपप्रणीति तव शौरशर्मन्नाविवासन्ति कवयस्य यज्ञाः शमग्निरग्निभिस्कर अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता शुक्रग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शमग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तवतु सूर्यः शम्बादो वात्परपा पश्यदः यमाय सोमगुं धनुत यमायुताभियमको ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतोरं कृतः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानमृता बभूव यत्कामास्तेजुमस्तन्नोऽस्तु वैगुस्यां पतयोरयीणाम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता शनेश्वरग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कयानक्षत्रावो दूती सुधावृतस्सका अकयादिष्टया व्रता आजंगो पुष्णक्रमे दशन् मातर्मनः पितरं च प्रियं शिवः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता राहुग्रहदेवतामावाहयामि स्थापयामि
पूजयामि। ओम केतुंगन्मन्न केतवेपेशमर्यापेशसे समसद्वरजा यथाः सचित्र चित्रं तिं तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं योथां चन्द्रं रयिम्बुरवीरं बृहं तञ्चन्द्रनिन्दावृणतेव स्वा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां धृप्राणां महिषामृगाणां स्येनोक्त्रानागस्पतिर्मणानागोसः पवित्रमर्त्यद्रेभन्नो अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहिता केतुगणदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं गणपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं शशिक्तिपत्नीमित्रवारसमेतो गणपतिमहागणपतिदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवतं समो नमस्य भागं तुरे अधिदेवता प्रत्ययदेव इदं विष्णुदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। विष्णु on top of Ganesha. कद्रुद्राज प्रचेदसे मेढुष्टमाय दिव्यसे वोचे वशं तमगो हृदे रुद्रं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शिव सत्यन सावर्तमानो निवेशेर्नमृतं मर्त्यञ्जारण्येन वितार्थेना देवो यादिभुवनानि पश्यन्नो सूर्यं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गौरीमिमाय सल्लानतक्षत्येकपदी द्व्यपदी सादुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्रा अक्षरा परमे व्योमन्न गौरीं लोकपालकमावाहयामि पालिकामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इंद्रं वो विश्वतस्रवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः प्राग्दिग्भागे इंद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अग्निं दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतो अग्निदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कॉर्नर राइट साइड कॉर्नर यमायसमकुं सुनुते यमाजूतावियमको ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः यममाव दक्षिणदिग्भागे यममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मोषुणः परा आपरा निर्दर्दर्हण आवदेत्पदेष्टतृष्णया सह निवृत्तिदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इमं मे वर्णश्रुतियमज्जारमृयात्वामवस्वराजके वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तव वाजव्रतस्पते त्वष्टुर्जामातर्द्बुधा वांस्यावृणीमहे वायुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गणपति कार्नर्लो ఉంటుంది। सोमो धेनुकं तमोर्वन्तमाचकं तमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदध्यको सभेयं विदुषणं योदाचमस्मै उत्तरदिग्भागे कुबेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। समीशा आनं जगतस्तस्तु यस्पति ओधेन्यनुसे होमहे वयं पूषानो यथा वेदसामसद्दुदे रक्षिता भारद्भस्वस्तये ईशान्यदिग्भागे ईशानमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ऊर्ध्वभूषणभूतयतिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्ववाजसृजन्ता इन्द्रवागद्बरह्वयामहे ऊर्ध्वपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। स्योनाप्रति भवानक्षरा निवेशनी यच्छान सर्म सप्रथा आह अथो दिग्भागे पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानदेवतं समो नमस्य भागं तुरे सक्तुमिवतितमुनापुनं तो यत्र धीरामनसावाजमक्रता त्रासखा आय सख्यान जानते भद्रैषा आन लक्ष्मीन् हितादिवाची सांगं सायुधं सवाहनं शक्तिपत्नी मित्रवारसमेतो सांग सपरिवार समेत रमासहित सत्यनारायण स्वामी देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इन फ्रंट ऑफ कलशम सत्यनारायण स्वामी देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। Hold the flower or petal on top of kalasham
असुनीते प्रणस्माचक्षपनः प्राणमिहन अदैभोगं जोक्पस्येम सूर्यं चरं तमं देव नियानस्पुस्ति अमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणानेवेथा स्थानपक्वैते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं विधि भावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु पीठेऽस्मिन् कलशेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कीप ऑफरिंग अक्षता सन कलशम स्थिरो भवा वरदो भवा समको भवा सुप्रसन्नो भवा स्थिरासनं कुरु ततः ध्यानम् टेक सम अक्षता सन पेटल ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयनं सर्वलोकैकनाथं ध्यायेत् सत्यगुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभावरणं मणिं नीलाम्बरं नीलवर्णं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपपूजितं साङ्गजपरिवारसमेत रमाजयत्यनारायणस्वामिने नमः ध्यायामि Again take some akshatas or petals. सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् भूमिं विश्वतो वृत्वाप्तिरष्टदशाङ्गुलौ साङ्गजपरिवारसमेत रमाजयत्यनारायणस्वामिने नमः आवाहयामि पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं तामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति साङ्गजपरिवारसमेत रमाजयत्यनारायणस्वामिने नमः नवरत्नगजदेम सिंहासनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि sprinkle the water Narayana namastestu narakar navataraka with the petal or flower Narayana namastestu narakar navataraka padyam grahana devesha mama saukhyam vivardhaya Satyanarayana swamine namaha padayoh padyam samarpayami hastayoh argham samarpayami mukhe shuddha chamaniyam samarpayami apohisthama yabhuvastana urje dadhatana maherana jakshase yovashvata moratastasya bhaje tenaha ushatirva matra adasmaranga mama voyasya kshaya janmatha apo janayatha janaha शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि again take petals and akshatas अभिवस्त्र आजवसनाञ्जन शाबिदेन सुदगाः पूज्यमानः अभिचन्द्रा भर्तवेन हरण्याभिष्मान्नथनो देवसोमा साङ्गतपरिवारसमेत रमाजयत्यनारायणस्वामिने नमः वस्त्रार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि offer in front of the कलशम यज्ञो again take some petals or akshatas यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरत्साजं प्रस्ता आदौ आयुष्यमग्रियं व्रतमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः साङ्गतपरिवारसमेत रमाजयत्यनारायणस्वामिने नमः यज्ञोपवीतार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि take one flower dip into the gandham or sandal powder गंधद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियो साङ्गजपरिवारसमेत रमाजयत्यनारायणस्वामिने नमः दिव्यश्रीपरिमलगन्धं समर्पयामि again taking some akshatas आयनेते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पनीर्दाश्च पुण्डरीकाण समुद्रस्य गृहाय मे साङ्गजपरिवारसमेत रमाजयत्यनारायणस्वामिने नमः अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि अक्षतैश्च पूजयामि पुष्पाक्षतैः पूजयामि keep offering akshatas and flower or petals while you are offering Govindaya Namaha you have to chant okay Om Keshavaya Namaha Pado Budayami Govinda keep offering there केशवाय नमः पादो पूजयामि गोविन्दाय नमः गुल्फो पूजयामि इन्द्रापतये नमः जङ्घे पूजयामि अनघाय नमः जारुणी पूजयामि जनार्दनाय नमः गुरु पूजयामि विष्णुरस्रवसे नमः कडिं पूजयामि कुक्षस्थलभवनाय नमः बुद्रं पूजयामि लक्ष्मीवक्षस्थलाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि शङ्खचक्रगदाबाणये नमः बाहून् पूजयामि कम्बुकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि पूर्णेन्दनिभवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि नन्दाय नमः तान् पूजयामि नासाग्रमौक्तिकाय नमः नासिकां पूजयामि सूर्यचन्द्राग्निधारणे नमः नेत्रे पूजयामि सहस्रशिरसे नमः शरः पूजयामि सत्यनारायणस्वामिने नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ओम नारायणाय नमः ओम नराय नमः ओम शौर्ये नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम जगद्योनये नमः ओम वामनाय नमः ओम ज्ञानमञ्जनाय नमः ओम श्रीवत्से नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम गोपालाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम गोपीश्वराय नमः ओम परञ्ज्योतिषे नमः ओम वैकुण्ठपतये नमः ओम अव्ययाय नमः ओम सुधातनवे नमः ओम यादवेन्द्राय नमः ओम नित्यवनरोपते नमः ओम चतुर्वेदात्मकाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम पद्मिनीप्रियाय नमः ओम धरपतये नमः ओम धुनपतये नमः ओम निर्मलाय नमः ओम देवपूजिताय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम
చక్రధరాయ నమో త్రిధామ్నే నమః త్రిగుణాశ్రయాయ నమో నిర్వికల్పాయ నమో నిరాతంకాయ నమో నిరంజనాయ నమో నిరాభాసాయ నమో నిత్యదుప్తాయ నమో నిరుపద్రమాయ నమో నిర్గుణాయ నమో గదాధరాయ నమః శంఖమానయ నమో నందకనే నమః చక్రధరాయ నమః అనేకాత్మనే నమః దీనబంధవే నమో మార్తలోకభయప్రదాయ నమో ఆకాశరాజవర్ధాయ నమో యోగి హృత్పద్మంద్రాయ నమో దామోదరాయ నమో చించుమారాయ నమో జటామకుటజోబిదాయ నమో నీలమేఘశ్యామతే నమః బిల్వపదార్థప్రియాయ నమో జగద్వ్యాపినే నమో జగత్కర్త్రే నమో చింతార్థప్రదాయ నమో దిష్టమే నమో దశమభూతే నమః దేవకీనందరాయ నమః చౌర్యాయ నమో జనార్దనాయ నమో కన్యాశ్రమదాయ నమో వేదామృతరాయ నమో నఘాలినే నమః బ్రాహ్మాయ నమో అశ్వారూఢాయ నమః ఖడ్గదారణే నమో ధనుర్జాన సమత్సుకాయ నమో సచ్చిదానందరూపాయ నమో జగత్మంగళకారాయ నమో యజ్ఞభోత్రే నమో జన్మయాయ నమో పరమేశ్వరాయ నమః పరమార్థప్రదాయ నమో దౌర్ధన్విక్రాయ నమో ప్రాత్ప్రదాయ నమో దిహ్నిజాయ సాంగసపరివార సమేత సాంగసపరివార సమేత రమాతే సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయ నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయ నమః ఓం శ్రద్ధాయ నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయ నమః ఓం వాచై నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం శుచియై నమః ఓం స్వాహాయ నమః ఓం స్వధాయ నమః ఓం సుధాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం నిర్మయ నమః లక్ష్మీ నమః ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః విభావర్యై నమః ఆదిత్యై నమః ఆదిత్యై నమః దీప్తాయ నమః వసుధాయ నమః వసుధారణ్యై నమః కమలాయ నమః కాంతాయ నమః కామాక్ష్యై నమః క్రోధసంభవాయ నమః అనుగ్రహప్రదాయ నమః ధీయ నమః నఘాయ నమః హరివల్లభాయ నమః శోకాయ నమః అమృతాయ నమః దీప్తాయ నమః లోకశోకవినాశన్యై నమః ధర్మనిలయాయ నమః కరుణాయ నమః లోకమాత్రే నమః పద్మప్రియాయ నమః పద్మహస్తాయ నమః పద్మాక్షే నమః పద్మసుందర్యై నమః పద్మోద్భవాయ నమః పద్మముఖ్యై నమః పద్మనాభప్రియాయ నమః ఓం రమాయ నమః పద్మమాలాధరాయ నమః దేవ్యై నమః పద్మన్యై నమః పద్మగంధిన్యై నమః పుణ్యగంధాయ నమః సుప్రసన్నాయ నమః ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః ఓం ప్రభాయ నమః ఓం చంద్రవదనాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః చంద్రసహోదర్యై నమః చతుర్భుజాయ నమః చంద్రరూపాయ నమః ఇంద్రాయ నమః ఇంద్రజిత్రాయ నమః ఆహ్లాదరణ్యై నమః పుష్ట్యై నమః శివాయ నమః జంకర్యై నమః సత్యై నమః విమలాయ నమః విశ్వజనన్యై నమః దుష్ట్యై నమః దారిద్ర్యనాశన్యై నమః ప్రీతపుష్కరణ్యై నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయ నమః ఓం శ్రీయై నమః భాస్కర్యై నమః బిలవలనయాయ నమః వరారోహాయ నమః యశస్విన్యై నమః సుధారాయ నమః ఉదాంగాయ నమః అరణ్యై నమః హేమమాలిన్యై నమః ధనధాన్యకర్త్యై నమః సిద్ధ్యై నమః త్రిణసౌమ్యాయ నమః శుభప్రదాయ నమః నృపవేశ్యగతానందాయ నమః వరలక్ష్మ్యై నమః సుప్రదాయ నమః శుభాయ నమః అరణ్యప్రాకారాయ నమః సముద్రతయాయ నమః జయాయ నమః మంగళాదేవ్యై నమః విష్ణువక్షస్థలస్థితాయ నమః విష్ణుపత్న్యై నమః ప్రసన్నాఖ్యై నమః నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః దారిద్ర్యధుంజన్యై నమః దేవ్యై నమః సర్వోపద్రవారణ్యై నమః దుర్గాయ నమః మహాకాళ్యై నమః బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకాయ నమః త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయ నమః భువనేశ్వర్యై నమః సాంగసపరివార సమేత రమాదయ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి ధూపం. నమస్కారం టు సత్యనారాయణ స్వామి. వనస్పత్యుర్భవే దివ్యేర్నానాగంధేచ్ఛుయుధః అగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోజం ప్రతిగృహ్యతాం ధూపమాగ్రాపయామి సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం మృణాయోతం ప్రియం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రేచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే ఆహిమానర్కాద్గోరా దివ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. In front of the Satyanarayana Swami, in front of that kalasham, all the fruits and prasadam. You want to just break that coconut outside and bring it.
sprinkle the water on the fruits, all the prasadam and all coconuts also. प्रोक्ष्या परशुत्या पंडरीकाक्ष पंडरीकाक्षाय नमः सांगत परिवार समेत रमासहित नारायण स्वामी नमः सद्यस्कालो अमृतफल सहित नारिकेल सहित कल्पोक्त प्रसाद निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा शो टू द गॉड विद द फ्लावर ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम जमानाय स्वाहा ओम फणाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो वृक्षालयामि पादो वृक्षालयामि शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि again take some akshatas पूगे बलैश्च कर्पूरैर्नागवल्लीधरैर्तुमुक्ता जोनसमायुक्तं ताम्बूलं प्रत्युक्षतां सांगसपरिवार समेत रमासहित स्वामिने नमः ताम्बूलार्थे अक्षतान् समर्पयामि नीराजनम् नमस्कारं टु द गॉड ओम हिरण्यपात्रं मद पूर्णं ददाति पदव्यो सानिति एकदा ब्रह्मणो भारते तदैव यजमान आयुष्यैव ददाति सम्राञ्च विराजं चाभिश्रीर्याजनो ग्रहे लक्ष्मीनाथस्याम खेपयामासकं त्रजामसि नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव अक्षतास् and petals or flowers ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सांगसपरिवार समेत रमासहित नारायण स्वामिने नमः तव पादारविन्दयोः वेदोक्त सुवर्णदिव्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ऑफर इन फ्रंट ऑफ द कलशम कीप ऑफरिंग द पेटल्स छत्रमाच्छादयामि चामरेण वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि वाद्यं घोषयामि समस्तराजोपचार देवोपचार भक्त्योपचार मंत्रोपचार शास्त्रोपचार पूजा समर्पयामि take one repeat my words amogham pundarikaksham narasimham daityasudanam hrishikesham jagannatham vagisham varadayakam sagunancha गुणातीतं गोविंदम गरुड़ध्वजम जनार्दनम जनानंदम जानकी वल्लभम हरिम प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणम अजम परम दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुणा परपीडिते विस्तारयतु सर्वेषु तथा निष्ठ भयेषु च नामानि एतानि संकीर्त्य फलं ईप्सित आप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतः तव तेन मे सफल वाप्तिः भवेद् जन्मनि जन्मनि do namaskaram to Satyanarayana put in front of the kalasham. Again take akshatas. यस्य स्मृत्या जनामोक्त्या तपः पूजा क्रिया ऋषोन्योनं सम्पूर्ण दान्याति सद्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनाय यत्पुरुषं यादेव परिपूर्णं ततस्तुते अनया ध्यानावाहना षोडशोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री जनार्दन देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु. वाटर एंड अक्षतास लीव इन फ्रंट ऑफ द कलशम. जनार्दन देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु. नारायण स्वामी देवता अर्पणमस्तु. Again, take akshatas and you hold in your hand. We'll read this.
Come this way. Okay. Be calm. 1 second. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of the Purana, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat, when Lord Vishnu told Narada, please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu, adorned with conch, chakra, Katha, and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted him and asked, tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satya Narayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life, and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes, particularly in the Kali Yuga. This puja can bring contentment. Chapter 2. Maharishi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who all have observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander around in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, sir, I am a very poor man. Unable to bear the pangs of hunger, I beg of alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrow, so you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he brought milk, fruits, milk, curd and honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Suta continued, one day, when this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, this is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city
where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. You want to? Yeah. Chapter 3. Maharshi Maharshi Sutta continued on the best of ascetics. I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ul- Ulam- Ulamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satnarayan Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got, got got off and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I have been blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satnarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform this puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satnarayan Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife, Leelavati, soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satnarayan Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messages to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchananagara. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about Satnarayan Puja and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to the trade in Ratnapur, who was ruled by the king Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had, robbed their near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satnarayana curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satnarayan Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satnarayan Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satnarayan Rata herself. She collected all the relatives and friends, prayed to Lord Satnarayana to forgive their sins. Lord Satnarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King
Chandraketu and in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son in law to be released and brought before him. The latter was frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. This is the end of chapter 3. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu, and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask him for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and the other devas, drowned in your Maya, cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat, and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to the wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing the Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of her angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and pray to the Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed the Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in the world and finally attained salvation. Okay, you need to put chapter 5. Chapter 5. Maharishi Suta continued.
Once there was a king called Tungavaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king, in vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikunta after his death. Maharishi Suta said, "O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharishi Suta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. The offer. इससे स्मृत्याजनामोक्त्यादप पूजा क्रिया रजोन्योनं संपूर्ण दान्याति सद्यो वंदे तमच्युतं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दना यत्पूजितं तु यादेव परिपूर्णं ततस्तुतेन या ध्यानः षड्सोपचार पूजा भगवान सर्वात्मकः offer in front of the कलशम and stand up. मकामाय मक्ष्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वं तत्परो नमः हम तश्चरति भूतेषु ग्रहायां विश्वमूर्तिषु त्वयज्ञस्त्वं महत्कारस्वन्दस्तुकोरुद्वस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों थैदं विष्णवे जरन्नर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेवां ततः प्रतिष्ठति होत्र जोहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् आदौ यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः रस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः सांगतब्रुवार्तमे धर्माद इत्यन्नारायण स्वामिने नमः तव पादारं दियोः वेदोक्तसुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ऑफर इन फ्रंट ऑफ द कलशम. Again, take some akshatas and do the pradakshina. Yani kana ja papana janmam tarakuratma pradakshina. Yani kana ja papana janmam tarakutana ja dana dana padasanti pradakshinam pade pade papo ham papa karma ham papatma papasambhavaha trahiman ko piyade visharana katavatsala अन्यथा जनन्नास्तित्वमेव शरणं मम तस्मात् कारण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन आत्म प्रदक्षिणं समर्पयामि. Offer in front of the कलशम. Sit down.
Keep offering akshatas. Chatramaachadayami, jamarena vijayami, nrityam darshayami, geetam shravayami, vajangoshayami, samastarajopacara, devopachara, bhaktiyopachara, mantropachara, shastropachara, puja samarpayami. Take some akshatas. Smrtya janamoktya puja kriya rishunyonan sampurna danyati sadhyo vandetam chadam mantrahinam kriyahinam bhaktihinam जनार्दना इत्पुरुषं द्यादे परिपूर्णं तदस्सदिनिया ध्यानावाहना झुंजोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री जनार्दन देवता च प्रीता च प्रसन्ना वरदा भवतु. Along with water, just leave in front of the column. Those akshatas and water. Yeah. Repeat. Do the namaskaram and repeat. Aparadha sahasrani kriyante अहर्निशम मया दासोयम इति माम मत्वा क्षमस्व जनार्दन मम सर्व अपराधाम क्षमा. यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवाः दानधर्मान् प्रथमान्यासं ते खनाकं महिमानसदं ते यत्र पूर्वे साध्यासं ते देवाः आवाहितेभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः. सांगजपरिवार समेत रवाद इत्यनारायण स्वामिने नमः. यथा स्नानं प्रवेशयामि. Offer in front of the kalasham. Hold that kalasham with your right hand. Hold that kalasham with your right hand and lift it and put it back. Sangajaparivar. Offering your forehead to your kids and all the